C++ code by using Visual Basic. We can use also C++, which means Turbo C++. Okay. ትንሽ እንግዲህ ዛሬ ጉንፋን ይዞኛል። ሶሪ ድምጼ ከተቀየረባችሁ። Okay, when we come to introduction part, after we finish this chapter, under this chapter we are going to cover introduction part. Also we are going to write our first C++ program, okay? And we will see also programming life cycle, comments like that, and identifier, variable, keywords, data types, literal constants, as well as expressions, operators. ይሄን ሁላ እናያለን ማለት ነው። ወደ ኢንትሮዳክሽን ስንመጣ ሂስቶሪ ፓርት ነው። ይሄን ታነቡታላችሁ። C++ እንዴት እንደተጀመረ አከሚት ያከየገለመ ስለ C++ ለቢላቤ አያ ቢላቤ ዋሙ ቢላቤ ሐሶ ከለወያን. It is based on the C language. It is the language of C. It add the support of using classes for object-oriented programming. Since this course is a prerequisite, which means C++ is prerequisite for object-oriented programming. That is why you are taking now, okay? I think your schedule say that you have C++ as well as object-oriented. Dr. Amberger, so ይገባላችኋል after I finish. ለዛ ነው እንዲ መቸኮል ያዝ ነው ማለት ነው። ቶሎ ብዬ ይሄን ኮርስ መጨረስ አለብኝ በአንድ ወር ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያኛውን ኮርስ ትወስዳላችሁ. Since this course is prerequisite for object-oriented, I am using his class also. I am using also my class, okay? ስለዚህ እናንተ ፈጠን እያላችሁ መከታተል አለባችሁ ማለት ነው, okay? When we come to first program in C++, let us see. This is my first C++ program. It prints a lines of text, okay? For example, under number this 1 2 3 4 5 6 7 8 ምን እንደሆነ አብረን እናያለን. Include iostream.h ይላል. I told you this one is header file ነው ብያችኋለሁ. We can use also another header files አሉ. There are a lot of header files, okay? Header file for በደንብ online ላይ hash include iostream.h ከሊማ we can use also include studio.h. ያን ጊዜ you have to use print, okay, not cout. Include studio.h ከተጠቀምን we have to use instead of cout what printf የሚባል ነው የምንጠቀመው. Also we can use include iostream without .h, okay? Still አሳያችሁ. Let me show you. For example, we can use like this. Include studio.h ይላል. ከዛ int main bracket ይከፍታል. Then it say that brace is there, so printf welcome to KDU ይላል. Welcome to Abdullah University ለማለት ነው. Then I use return 0. Why I use return 0 here? Yes, as I told you, when we use int main and what the difference between int main and the void main? If I say when you are using int main you have to add return 0. It is int main that have return value, okay? So you can use also studio dot without you can use also iostream without .h like this, for example. አሁን iostream.h የለውም። ከዛ include ይላል string ይላል .h የለውም string ነው። conion.h እንጠቀም የለ እሱንም ትተን iostream hash include string ብለን ከዛ using namespace std semicolon ብለን ማለት ነው int main እንላለን, okay? There are a lot of packages that we can use, okay? ብዙ መጠቀም የምንችላቸው አሉ ማለት ነው። ከዚህ የምትረዱት based on packages that you used you can add something. አሁን እዚህ ላይ cout መጠቀም እንችላለን, okay? and cin also, okay? Let us come to our handout. ወደ handoutaችን ስንመለስ handoutaችን let's say that include iostream.h then void main brace ከፈተ cout welcome to C++ ይላል. So the output of this program is what?
ዌልካም ቱ ሲ ፕላስ ፕላስን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ዲስፕሌይ ዌልካም ቱ ሲ ፕላስ ፕላስ። ኦኬ ሌት አስ ራይት ዚስ ኦን አወር ቪዥዋል ቤዚክ እንጻፈው ካለን ሌት ሚ ሾው ዩ ሃው ኢት ፕሪንት። አዲስ ከፍቻለሁ። ኦኬ ሃሽ include, let me say include, okay, then let me say iostream without .h, okay, without .h, include iostream without .h. Yang ጊዜ I have to use also what include include I think you are following me. Include what? String ነው የምጠቀመው .h ስለተወኩ ማለት ነው። string okay ከዛ what I will do using name space using name space std ብለን semicolon ያስፈልጋል እዚህ ጋር okay. Then I am using int main, then I have to open what brace. Here I have to write what return 0. Why I return 0? Because I use int main, okay. So I wanted to display what something on the screen, okay. See out means to display, okay. Directly display ማድረጉ ምን ላይ ነው? On screen, okay. See out welcome to C plus plus semicolon okay. This is the code. So let me compile it. run ስናደርገው ምን ነው የሚያወጣልን? ሜል እዚህ ጋር as you see it say that welcome to C plus plus አያችኋ እዚህ ጋር ዌልካም ቱ ሲ ፕላስ ፕላስ ጽፎልናል ማለት ነው። ዲስፕሌይ አድርጓል። ኤረር ብንሰራስ if we make error how can it display? For example እቺን ሴሚኮሎን ተውኩ እንበል run ብሎ ምን ይላል? return 0 ብሎ ያስቀምጣል። again I say compile. It is telling me that the ኤረር አለ ማለት ነው። ዲስፕሌይ አላደረገም ምንም as you see okay። ይሄን ፊክስ ካደረገን ብቻ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ run ሜላል unexpected error ይላል። error expected እቺ መጨመር ነበረባችሁ ሴሚኮሎን ይላል። before what before return ነው የሚለው ግን ሪተርን ጋር አድርገናል። after see out ነው የሚያስፈልገው ኦኬ። in function int main ኦኬ ኦኬ ሌላ ኤረር የለም። እቺ ብቻ ነች ኤረሯ። let me add it ኦኬ compile again አይ ዲስፕሌይ አድርጓል ማለት ነው። አሁን welcome to C++. let us write another code for example here ከዚህ ሳንርቅ ሌላ ኮድ ጽፈን እንይ። let us write a code that accepts two number from the user and ቁጥሩን ከዩዘሩ ተቀብሎ ደምሮ አውትፑት የሚሰጠን ኦኬ። ያን እንጽፋለን። አሁን first of all ሁለት ቁጥር ነው አይደል ከዩዘሩ የምንቀበለው int እንለዋለን። ያን ቁጥር a b semicolon ከዛ ቀጥሎ አሁንም int ምን ሳም ለምንድን ነው ስንደምር እንዲያስቀምጥልን ነው ማለት ነው። ኦኬ ለምን int አልኩት? int is integer okay. it should to be that is integer ተው አግሪስ ኦኬ። int ወሐወያን a u b variable ለበደም variable wa integer ባንኩ ይላል አላው ሸይ I tell the compiler some ነው ወሐወያን wa integer ባን ይልክ one declare grey በከዲያንታይ declaration means this okay. You can't use any variable without declaration. Sometimes you need also what initialization okay, assigning value okay. Here now I am going to give order for the user see out
cout means to display on the screen. Okay, cout. Okay, what I will say, please enter what first number. Okay, please enter what first number, then semicolon. So I give the command here directly screen ላይ ይወጣል. Okay, display. Then I have to take the number that user enter by C in. በምን I take it by A. by D ካደረኩት error ነው የሚለው። ለምን D is used, I didn't declare it here. Okay, I only declare int A, comma B and sum. Okay, so I have to take the value by A. Okay, again cout, please. Before that I have to put between quotations, please enter what second number. እዚህ ጋር አሁን ሴሚኮለን የግድ ነው ማለት ነው። again I have to take this second number using what B. Okay, so what is next? Now I am going to do operation. Okay, process አይተናል አይደል? flow chart ስንሰራ so sum is equals to what A plus B semicolon. so ደምሮ ጸጥ ይላል cout ካላል ነው። ስለዚህ cout ምን ሳም ብቻ ካልኩት እንዲህ ከዘጋውት ደምሮ ብቻ ደምሮ ነው የሚያስቀምጥልን። ኦኬ ሶ እንዲያምር ደግሞ እንዲገባ ምን ነው የምናደርገው sum is equals to ብለን አሁንም እንዲህ አድርገን ምን sum semicolon. አሁን here I write the code and now the next step is to compile it. Okay, compile means run ማድረግ ኮዱን ማለት ነው። ኦኬ ኤረር ካለውም ቼክ በዛ ለማድረግ compile ይደረጋል። so before that now it is going to take on one line. okay, ስለዚህ በተለያየ ላይን ላይ እንዲቀበለን ከፈለግን እዚህ ጋር cout ምን ነው የምጨምረው indle. okay, indle means end line ወይም እንቶ በኋላ እንጨምራለን indle እና እንዲህ ሲሆን ምን እንደሚፈጠር እኔ ኦኬ አብረን now I am going to run the program. okay, run. It say here please enter what first number. my first number is 1. እዛው ጋር ነምበሩ ላይ ነው አታች ያደረገልኝ። ሁለት ብነካም እዛው ሁለት ይጽፋል ይታያል አይደለ? ኢንተር አደረኩ። please enter second number. I press 3. so output ምን መሆን አለበት አሁን sum is equals to 5 መሆን አለበት ማለት ነው። sum is equals to 5. you see sum is equals to what 5. ስለዚህ እንደዚህ እንዳይሆን ምን እናደርጋለን ማለት ነው we will come here and I will write here cout what indle. again here also ከመቀበላችን በፊት በላይ በኒው ላይን ላይ እንዲቀበለን ማለት ነው cout indle. indle means nothing, it is what new line. okay, okay, let us try this, let us compile this again. okay, and clear እንበለው ስክሪኑ ክሊር ያርግልን። let me compile it. run here ታያላችሁ please enter first number ብሎኛል እዚህ ጋር so he put the cursor here እዚህ ጋር ነው የሚቀበለኝ እዚህ ጋር አይቀበለኝም ማለት ነው እንደቀደሙ so I put here what 6 enter. please enter second number. I put 4. so what is the output now 10 ነው የሚሆነው sum is equals to what 10. okay, sum is equals to 10. so what about if I did here only sum እቺ ባትኖር ኖሮ directly result ነው የሚያወጣልን። okay, okay, what about if I enter what is int, what the meaning of int? int is integer. okay, what about if I give it float number which means ነጥብ ያለው ቁጥር ብንደምር አሁን ለምሳሌ ፈተና ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ላመጣላችሁ እችላለሁ። for example a 3 ከሆነ
ቢ ደግሞ 3.5 ከሆነ አውትፑቱ ምንድነው ብዬ ብጠይቃችሁ ስንት ነው? 3 ኤ 3 ነው፣ ቢ 3.5 ነው። ስንት ነው የሚሆነው አውትፑቱ? 6 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 6.5 አይሆንም። ኦኬ it will not become 6.5 imika haddaan idin dhaho a 3 qaata bina 3.5 qaata haddaan dhaho galiya haddaan dhaho outputku waa imisa haddaan idin dhaho 6.5 ma imaanayo. maxayun I say here what int maadaamaan idhi wuxuu soo saarayaa un integer number. okay it display 6 and it leave what ka 0.5 በኋላ ያለውን ሊቭ ያደርጋል። ቼክ እናድርገው እስቲ compile. okay please enter first number ብሏል እዚህ ጋር። let me give it here 6. please enter second number 6.5 አስገባው። 12.5 ነው መሆን ያለበት አይደለ? since I say here int it display what 12 only sum is equals to 12. so እንደዛ ለማድረግ ምን መጠቀም አለብን? we have to come here and edit our code. okay how to edit? int a ብለናል አይደለ? int a ከዛ ቀጥሎ ይሄ ይጠፋል ማለት ነው። ሴሚኮለን ኮማውን ትጠፋለች። ኢንቲጀሯ a ብቻ ነች የመጀመሪያው ቁጥር። ኦኬ the first number is integer. then for other I have to use what? float.